A hi khokeleni. Xikwembu xa matimba hinkwawo, wena mutumbuluxi wa swilo hinkwaswo ni vanhu hinkwavo, ha ku khensa eka siku ra namuntlha ku va wa hi hlayisile kwala ka tintswalo ta wena. Hi khensa hi vuyelela ya xikwembu xa hina. N'wini wa nga ha ri kona eka n'hweti ya vavasati, ha ri ku tlangeleni we hosi. Hi rhandza ku ku rhamba leswaku u va na hina. Hi khongela program ya siku ra namuntlha hi laha xikwembu xa nga yi kunguhatiweke ha kona. Katekisa xivulavuri xin'wana na xin'wana. Katekisa mufundhisi Ndlovu loyi a nga yina nga ta hi dyondzisa dyondzo ya siku ra namuntlha. Katekisa munhu un'wana na un'wana xikwembu xa hina loyi a nga ta va a yingisile dyondzo leyi. N'wini wa nga ha khongela hi vito ra matimba ra Yesu leswaku loko dyondzo leyi ya fika makumu hi va se hi pfunekile. Nghenelela xikwembu xa hina, nghenelela xikwembu xa ku lulama, hi katekisa hi ri hinkwerhu. Hi kombela leswi hinkwaswo hi ri na ku pfumela ku xikwembu xa hina u ta hi endla swona hikuva wa yi rhandza. Ha ku khensa xikwembu xa hina, ha ku dzunisa hi vito ra matimba ra Yesu Kreste wa Nazareta. Amen. She touched the hem of his garment. She knew not, but she believed that she could be healed. She touched the hem of his garment, and she went home praising the Lord. She touched the hem of his garment. She knew not, but she believed that she could be healed. She touched the hem of his garment, and she went home praising the Lord. The multitude wondered to see her being healed. They followed to ask her what had happened to her. Oh, she answered, He drew me by his hand, and I believed and I trusted that I would be healed. The multitude wondered to see her being healed. They followed to ask her what had happened to her. Oh, she answered, He drew me by his hand, and I believed and I trusted that I would be healed. I trusted that I would be healed. I trusted that I would be, and I believed, I trusted that I would be, and I believed,
I trusted that I would be healed. Navela ku teka nkarhi lowu ni pfuxela nakambe kereke ya ECPSA, ni pfuxela vurhangeri, ni pfuxela malunga hinkwawo ya kereke, ni pfuxela vamhaki hi vito leri nga na matimba, vito ra hosi ya hina Yesu Kreste. Ni vuyile nakambe ku ta ni ta share xikan'we na n'wehe hi timhaka ta ku abuseka ka vavasati, ta women abuse. Theme ya hina hi leyi ngo stand up and be bold. And ni ya ta na subtitle leyi vulavulaka hi ku ri break the silence on domestic violence. Lava ku yana concentrate ngopfu ka ku ri break the silence, because loko hi karhi hi ri koho kerekeni, what we should do, we need to break the silence hi mhaka ya ku violence i xilo xin'wanyana xa ku xi teka kurhula endzeni ka mindyangu. And now loko u hlaya eka book ya Proverbs chapter 20 verse 28, yi vulavula marito lama yi ri, a lizard can be caught with a hand, yet it is found in the king's palace. So hi marito man'wanyani i ku ri loko u languta nkolobye i xilo xin'wanyana xa ku ri a xi pfuni nchumu, u nga xi teka hi voko u xi cukumetela handle, mara at the end of the day va ri a xi hloniphi in such a way ya ku xi kumeka kun'wana na kun'wanyana. Xi kumeka xi nga kumeka na le ndlwini ya le hosini, a xi hloniphi ku ri hi le hosini. Xi nga kuma khele xi nghena xi fika xi rindzela ku dya swakudya leswi nkarhi wun'wanyana xoho vini xi dyaka swona. So at the end of the day swi vula ku ri nkolobye u kota ku ri u kumeka kun'wana na kun'wanyana. Loko u yi interpreta, loko hi karhi hi vulavula hi violence, it means ku ri violence yi nga kumeka kun'wana na kun'wanyana, swi nga khataleki ku ri hi kwini. Yi nga kumeka ndzeni ka yindlu ya Xikwembu, yi nga kumeka ka Vakreste lava va vitanaka ku ri voho va ponisiwile va tiva Xikwembu. Violence yi nga humelela kwalano. Violence a yi na mhaka na ku a yi na khala ya munhu, a yi na mhaka na gender ya munhu, a yi na mhaka ku ri hi kwini ka tiko ra koho. Violence ya humelela kun'wana na kun'wanyani minkarhi hinkwayo, a yi na ti-boundaries. Hence namuntlha ni yena ya chuza topic leyi ya ku ri break the silence. Ku ri yes, swilo leswi swi koho ha swi tiva, swa humelela endzeni ka kereke, swa humelela ka community hi hanyaka koho, swa humelela emindyangwini laha hi tikumaka hi hanya koho. And therefore hina tanihi vavasati, tanihi vanhwanyana, tanihi vana, we need to come to a point whereby we break the silence and speak up. Hi vulavula hi swilo leswi humelelaka emakaya ya hina, hi nga ringesi ku swi phimpela. Hikuva loko hi ringesa ku swi phimpela, swilo sweswo at the end of the day swi ya dlaya hina vini. And therefore namuntlha ni ya chuza a few of the scriptures leti a ni navela ku ri hi ti languta loko hi karhi hi languta mhaka leyi ya women abuse. Hi ya languta eka buku ya Genesis chapter 16, u yi hlaya kusukela ka verse 2 u yehla na yoho. Loko u karhi u yi hlaya, hi ta twa timhaka ta Hagar, timhaka ta Sara na Abraham. Ku ri Sara a nga kumi vana, and yet Xikwembu a xi n'wi tshembisile ku ri i ta kuma vana. She was not patient enough hi mhaka ku ri a nga swi kotanga ku rindza, a rindzela Xikwembu, and therefore
iye a ya byela nuna wa yehe ku ri a kumi n'wana na Hagari. Ivi swi endleka hi nkarhi wolowo a kuma n'wana na Hagari. Loko u swi languta according to the status quo xa nkarhi wolowo, it was okay ku ri va teka Hagari as the servant a ya a yetla na Abraham a kumela Abraham n'wana. Mara loko u yi languta hi munhu, I think ku ri yi na abuse so much so that loko Hagari a ta va a yetlela na Abraham, swo leswo a swi nga mu endli ku ri a va a second wife wa Abraham, mara a kuma n'wana just as a servant, ivi n'wana i ta vitaniwa ku ri i n'wana wa Sara. Loko a ta va se a kume n'wana Hagari, Sara a sungula ku va na problem ya ku ri Hagari wa n'wi delela. A sungula ku byela Abraham ku ri Hagari a nga n'wi khomanga kahle, Hagari wa n'wi dela, until Abraham a humesa marito ya ku swi nga antswa ke yehe Sara a endla whatever that she can to deal with Hagari. And now Sarai a caca Hagari. Patora Xikwembu, she treated her harshly. In Makayabo, she treated her harshly. Hagari iti kume a huma endyangwini a ya nhoveni a lava ku tidlaya until loko Xikwembu xo vini xi ya xi ya n'wi kuma ka Hagari, xi ringesa ku n'wi consola, xi ringesa ku n'wi comforta eka Hagari. And loko u swi languta swoleswo, it's abuse. And now loko futhi hi languta another story eka book ya 2 Samuel chapter 13, story xa Tamar na buti wa yehe Amnon. Loko u languta the abuse leyi a yi humelela endzeni ka ndyangu, I abuse ya ku ri Tamar a hleketa ku ri she is in the comfort of her own home, whereby ku ta va ku ri safe kumbe safety a yi ta va yi ri koho kwalani, and yet she experienced abuse in the comfort of her own home. Laha a ku ri kaya ra baba wa yehe, but at the end of the day i tikume a experience abuse hi buti wa yehe Amnon. But Amnon a mu rhandza ka Tamar, a mu rhandza hi ndlela ya ku ri a lava ku etlela na yehe. Hi xilungu a hi ta ku he had lust after her own sister kumbe her half sister. Loko a twa ku ri I rhandza Tamar, a decide ku ri I lava ku tivabyisa. Loko a tivabyisa a humesa rito eka rito ku ri I lava swa ku makwenu wa yehe Tamar a n'wi tisela swakudya hikuva I lava ku dya kusuka evokweni ra Tamar. Loko Tamar a fika already makwenu wa yehe se a planile ku ri I lava ku etlela na yehe. Tamar I wa yala ku ri no a swi nge endleki, a swi tshama swi endleka swi swa ku fana na leswi Israeleni. Mara hi mhaka ya ku ri a ri na matimba, butoko a ri na matimba so much so ra ku ri a mu rape a etlela na yehe ivi a teka leswi a swi lava eka Tamar. Loko a hetile, he did the worst thing hi mhaka ya ku ri va ri he hated her so much ku tlula leswi a mu rhandzisa xiswona. Ivi a teka Tamar and threw her out of the house. Ivi a khiya Tamar lexi nga mi vavisa ngopfu, yes I rapiwile, yes I twe ku vava hi ku rapiwa, mara lexi xi nga mi twisa ku vava ngopfu a ku ri mhaka ya ku ri after that buti wa yehe I teke a n'wi cukumetela a handle. So which means the brother used her, a n'wi tirhisa ivi a heta a n'wi cukumetela a handle. And loko u ku swi languta I abuse leyi yi humelelaka endzeni ka mindyangu. Abuse loko yi karhi yi humelela hi ndlela leyi endzeni ka mindyangu ya hina hi ri Vakreste hi lava ku yi tumeka ku ri yi nga humeleli a handle.
a swi fanelaka swi tiveka ku ri ku na abuse ya muxaka lowu leyi humelelaka endzeni ka mindyangu ya hina, and therefore tanihi vakreste, tanihi vatswari, nkarhi wun'wanyana hina tanihi vatswari will try and protect, hi protecta vanuna va hina, hi protecta whomever loyi a nga va ka a swi endla, ti-perpetrators leti nga va nga ti endla swilo leswi, hi zama hi matimba hinkwawo to protect them ku ri issue leyi yi nga humeli ehandle, so that xiyimo xa hina kumbe image ya hina yi ta tshamisa xisweswo, vanhu va hi respecta, and yet hina we know exactly what is happening in our houses. Hi tiva exactly leswi swi humelelaka endzeni ka mindyangu ya hina, and I just want to say this to us ku ri a hi nkarhi lowu wa ku ri hi miyela hi swilo leswi swi humelelaka, hi swi vonaka, hi swi tivaka, mara hi fanele hi break silence, hi vulavula hi swoho and seek help. Nakambe languta xitori xa wansati wa le ka New Testament. Loko u hlaya eka book ya John chapter 8 u yi hlaya kusukela ka verse 5, hi kuma xitori xa wansati loyi a nga tikuma a commite adultery. Hi ku ya hi vavanuna lava a va n'wi khomile va ta na yehe eka Yesu, a commite adultery. Loko va fika ka Yesu va tlanga ku vhele va nga ti-facts, vhele leswi va swi vulavulaka swa khomeka, i va ta ka Yesu ku ri Yesu hi loyi wansati loyi hi nga n'wi kuma, loyi a nga commita adultery, ene hi ku ya hi nawu wa tiko hi nkarhi wolowo wu vula leswaku loko va kuma wansati a karhi a commita adultery hi ndlela yeleyo va fanele va n'wi khandla hi maribye. So they had a right ya ku ri wansati loyi va n'wi khandla hi maribye. According to the status quo, it was okay for them to do that. Mara u ti vutisa ku ri okay fine, vanhu lava n'wi kumile wansati a ri karhi a endla leswi a swi endla, a commita adultery, mara the question is, a commita adultery a ri wexe na? A ku nga ri na munhu un'wanyani na? Loko ku ri a nga ri wexe, then na loyi a va a ri na yehe i kwini at this point in time? So I believe ku ri loko Yesu a languta wansati loyi, the way she was humiliated, loko a fika vanhu va mu languta ku va xihlekiso, i fanele a khandliwa hi maribye. Yesu Kreste loko a vona xiyimo lexi a ringesa ku protecta wansati, a ku ka vavanuna lava i mani a xikarhi ka n'wehe loyi a nga si tshamaka a joha ke? Ivi Yesu Kreste a kurhama a tsala leswi a nga swi tsala. A hi swi tivi ku ri u tsale yini ehansi, mara whatever leswi a nga xi tsala, loko un'wana na un'wanyana a ti languta a sungula ku teka ribye a ri cukumeta, hikuva un'wana na un'wanyana i tsundzuka xidyoho xa yehe lexi a nga tshama a xi endla, and therefore va teka maribye va cukumeta. Ivi Yesu a byela wansati ku ri a fambe, swidyoho swa yehe swi rivaleriwile, a nga ha tlheli nakambe a joha. You see, when it comes to abuse, Xikwembu will always come to the defense of the weak. Loko swi ta ka abuse, Xikwembu minkarhi hinkwayo xi ta yehla, xi ta xitalwa, xi lwa nyimpi, xi lwa lava abuzekaka. Why hi mhaka ya ku ri Xikwembu a xi swi lavi swilo sweswo vanhu van'wanyana va twisiwa ku vava purposefully so. So loko u languta ka xitori xa Hagari, Xikwembu ye n'wini i yehlile a fika a comforta Hagari. Ka xitori xa Tamara, it's like she was on a firing line hi mhaka ya ku ri it is the abuse leyi nga sungula hi baba wa yehe a abusa Bathsheba, ivi a n'wi kumisa n'wana, ivi a dlaya nuna wa Bathsheba for selfish reasons, and therefore this curse yi ti kume yi famba ya
nghena le ndzeni ka vana va Davida va hakela swilo leswi a va nga fanelanga ku swi hakela simply because of swidyoho swa bava vona. And loko languta ka wansati loyi Yesu Kreste because a n'wi twela vusiwana iye a ya n'wi protecta ku ri a nga dlayiwi a dlayiwela vudyoho lebyi a nga byi endla ku ri a nga byi endlanga a ri wexe ku ri na van'wanyani in between. So Xikwembu, always he will come to the defense of the weak. So loko ku na swona tanihi vavasati ku ri whatever leswi xi nga va ka xi endleka endzeni ka mindyangu ya hina, as long as swilo swo swi endlekaka swi nga ri online kumbe swi ku twisa ku vava, we should know and understand ku ri hi fanele hi ya swi report-a loko swi fanerile ku ri swi report-a, because if we don't report it, at the end of the day it will kill you. La kula swona ku ri endzeni ka tikereke hina leadership ya kereke swi nga endleka the abuse leyi humelelaka hi nkarhi wolowo yi humelelaka hi yona. It's something lexi u xi vonaka ku ri you can work at it tanihi vakreste kumbe tanihi ndyangu hi nga kota ku veni hi swi lunghisa, hi nga kota ku veni hi yakanana, and therefore swi vula ku ri hi nga report that matter, hi yisa ka mfundhisi, hi yisa ka vurhangeri bya kereke ku ri mehe ka mehe ku na 1 2 3 leswi swi nga fambeki kahle. And then by so doing hi ta kuma ku pfuneka, by so doing hi ta kuma ku ri the victim i kota ku ri a pfuneka, and at the very same time the abuser na yehe i kota ku ri a pfuneka, because at times we realize ku ri abuse loko i karhi yi humelela a yi munhu loyi a abusaka na yehe n'wini i ve tshama a abusiwa before. And therefore munhu yeleyo na yehe i na nkingha ya ku ri i fanele a kuma ku pfuneka. It's either loko hi ya ka mfundhisi, loko a yi accessa mfundhisi kumbe vakulukumba va kereke loko va yi accessa va vona ku ri this one is too much, nkarhi wanyana hi lava a psychiatrist kumbe a psychologist, then we can be referred. Hi referiwa hi ya hi ya vona a psychologist kumbe a psychiatrist. But at the end of the day, we should never be silent about whatever abuse. We should be bold and stand up and break the silence. Divorce. A divorce your marriage. But let me tell you something, it is not divorce laying at the head of marriage, mara violence your laying at the marriage. Why am I saying that? Violence it can be abusing one my previous messages. Abusing one you humelela. Yo lay in at the head of child. So I think about what's happening and then coming child. Mara, she doesn't have family cars. But her men coming child, Mara, already and lava Hambanekale. Aba Hambanesi, Makayapuri, divorce already violence labor and then coming down abuse labor and then coming down we are here so so we should be able to recognize abuse from a distance. If I recognize and deal with it, that's when we can go for counseling. Counseling. Abuse really deep, then we have to go beyond counseling. It is when you need to stand up. It is when you need to break the silence, because swilo swi nga fambi kahle hi ndlela leyi swi faneleke swi famba ha yona. Hi mhaka ya ku ri ni tirha ka SAPS
ku na ti-acts leti ti tirhisiwaka when it comes to sexual offenses. Ku tirhisiwa Acts number 32 of 2007 leswi vulaka leswaku sexual offense yi leyi includaka rape leyi nga khomitiwaka yi nga khomita hi munhu un'wana na un'wanyana. It can be male or female. Hi vulavula hi ti sexual assault, hi vulavula hi ku veni munhu a ku fostela, ku veni u tikuma u languta timhaka ta pornography. Hi vulavula hi timhaka ta ku ri n'wana lontsongo loyi a nga under 18 a tikuma na yehe a fosteriwa ku ri a languta timhaka ta pornography. Hi vulavula hi swilo swa ku munhu nkarhi wun'wanyana a tikuma a ri engaged ka sexual activities while that person is under 18. Hi vulavula hi timhaka ta trafficking in persons for sexual purposes. Swilo sweswo swi fanele swi ya swi ya ripotiwa a police station. Loko u twa police station is too far, u nge swi koti ku ya fika a police station, then it means ku ri u nga ya u ya dayila 10-111. U ta ya u ya kuma ku pfuneka hi ndlela yeleyo. Loko nkarhi wun'wanyana swi endleka u tikuma u rapiwile hi ndlela yin'wana na yin'wanyana, hi fanele hi make sure ku ri loko ku ri wa rapiwa, make sure ku ri a wu hlambi. U nga ku imani ya hlamba hi mhaka ya ku I feel dirty. Obviously you will feel dirty, but at the end of the day make sure ku ri a wu yi u ya hlamba. Swi nga endleka nkarhi wun'wanyana wa chava ku veni u humela handle. Why? Hi mhaka ya ku ri maybe u titwa u ri guilty, maybe u titwa u ri anxious, or hi swin'wana na swin'wanyana. Nkarhi wun'wanyana you even blame yourself ku ri swilo leswi swi humelela hi mhaka ya mehe. Mara hambi u ri twisa xisweswo, famba u ya report case a police station. Help will always be there. Ku ri wehe u kuma ku pfuneka minkarhi hinkwayo, u nga tshami u nga pfuneki. Break the silence. To prevent timhaka ta ku ri u tikuma u rapiwile unnecessarily, especially ka vana va hina na vanhu vanyana. I want to say this to them ku ri avoideni timhaka ta ku famba navusiku unnecessary. Avoideni timhaka ta ku ri u tikuma u ri one ka ndhawu leyi yi nga deserted, kumbe ka ndhawu leyi kalaka nga ri na munhu ku ri na wehe u ri wexe. And at the very same time, avoideni timhaka ta mabyala, because timhaka ta mabyala hi tona leti loko se u dakwile u nga ta tikuma u rapiwile. Why? Hi mhaka ya ku ri na wehe n'wini se a wu nga ti tivi ku ri hi we mani. And loko u tikuma u lahlekile u ka ndhawu leyi u nga yi tiveki, don't just ask anyone for help. U nga tikumi u vutisa stranger ku ri u lava ku pfuneka, because a wu swi tivi ku ri munhu yeleyo i munhu wa njhani. U nga tikumi u vulavula na ti-strangers, and loko u tikuma ku ri u one endzeni ka yindlu, make sure ku ri the house is locked. And if you stop for stranded vehicles or people, mara u nga tikumi u yimisa vanhu lava loko u ri stranded u yimisa movha yin'wana na yin'wanyana, kumbe u yimisa munhu un'wana na un'wanyana hi mhaka ya ku ri a wu swi tivi ku ri munhu yeleyo i munhu wa njhani na. So at the end of the day ni lava ku vula swona ku ri hi nga chaveni ku ri timhaka ta hina hi tiyisa police station. Hi nga chaveni ku ya hi ya report-a timhaka ta hina a police station. A hi yeneni, because police station is always open for us to hear us, ku veni va hi twa, and therefore timhaka teto hi nga chaveni ku tiyisa a police station. Loko u fika a police station, ku na ti-rights leti u nga na tona, leti u nga ti endlaka kumbe leti u nga
Loko u ri na toho, you can feel protected. Number one, loko u fika police station, obviously, va ta ku lava statement. Ku ri u nyika statement xa swilo leswi swi nga humelela. Loko u fanele u ya interviewiwa, u nga interviewa hi munhu un'wana na un'wanyana, kumbe u nga chuza wena n'wini ku ri mehe ni lava ku interviewa hi munhu wa so, kumbe ni lava ku interviewa hi munhu wa xisati. And then maphorisa they will provide you na munhu wa xisati ku ri a ku interviewa. Nakona loko u lava ku ri interview ya wehe yi nga vi laha CSC, laha munhu un'wana na un'wanyana a nga ta va a ri koho ku ve ni a ku twa. U ku lava ku va mi ni interview in private, you have the right to do that. And nakoho loko u titwa ku ri namuntlha ni nyikile statement hi mhaka ku ri a ni chuhile, kumbe hi mhaka swin'wanyani se a ni swi rivele nga hleketanga kahle, u na right nakambe ya ku ri u tlhela u vuya a police station u kombela ku ri leswi ni nga swi vula ni twa a ni ku na leswi ni nga swi siya, kumbe swin'wana a ni swi vulanga kahle, a ni swi vekanga kahle, ni kombela ku tlhela ni sungula hansi ni tsala statement. You have a right to do that. And nakambe futhi loko u nyika statement, swi tive ku ri u nga nyika statement hi language leyi we n'wini u filaka comfortable hi yona. U nga fositeleki ku ri u nyika statement hi English, mara xi nyiki hi ririmi leri wehe u twaka u comfortable hi rona. And nakambe u na right ya ku requesta copy ya statement xa wena. You have a right to request a copy for your own statement. Va ta ku nyika a police station. Loko va nga ku nyiki there and there, swi vula ku ri u nga teka OB number u nga teka OB u ya requesta a statement xa wehe, then u ta xi kuma. Nakambe and nakambe swi tive ku ri if necessary, the police official will ensure that you are examined by healthcare. Loko ku ri swi endlekile u yile a police station, va ta ku rhumela nkarhi wanyana u ya ka nurse u ya kombela kumbe u ya examiniwa ku ri u right, va ta ku kambela ku HIV na swilo swa ku fana na sweswo. Loko ku ri va fanele va ku cleana, va ta ku cleana until u va right. So what I'm trying to say i ku ri hina tanihi vavasati hina swilo leswi swi nga koho on our display ku ri ya kota ku kuma ku pfuneka minkarhi hinkwayo. Hi nga chaveni, help is always around you. Hi nga chaveni ku vulavula, a hi vulavuleni. Let us be bold, let us stand up, and let us break the silence. Hi nga chavisiwi hi ku ri loko se ni vulavurile image ya Kakamehe yi ta va njhani, image ya mina wa mehe yi ta va njhani, swilo swa Kakamehe a va hi languta hi ndlela yin'wanyana, se va ta hi languta hi ndlela yin'wanyana. Hi nga chaveni, let us break the silence and speak up. Hallelujah. And I believe ku ri wansati un'wana na un'wanyana loyi a nga twa message leyi i ta ya a ya tiyimela. Last time ni vulavurile hi ku ri na u lava ku va nghala kumbe u lava ku va mice na? Are you a lion or a mice? Mara mehe a ni ta vula ku ri a hi tshikeni ku va ti-mice and let us be the lioness, laha hi nga ta kota ku confront xiyimo lexi u nga facana na xoho ivi hi deala na xoho, so that you can live a healthy life na ndyangu wa wena na vana va wena, you can be able to live a healthy life loko u va u pfunekile. A hi neni ya khongela. Modimo o tshepehile, o alpha le omega, o mathomo le mafelelo. Ha ona modimo ya tshwanang le wena, o modimo wa go rata, o modimo wa kgaogelo. I pray gore kgoši ya ka a nke wena o tsenelele gare maphelo a rena,
wa re tseba modimo wa ka ka o tee ka o tee go feta ka mo nna ka le tsebang ka gona. I pray gore modimo e bonagatše bogolo bja gago. Help us, oh God, to be bold, to break that silence, to speak up, oh God, in whatever Hoshaka that might be happening in our lives. Mo lebitsong le maatla la monna Jesu ra go leboga. Amen. Hakukhensa Nkosi Yesu ekuhlayisiwa hi wena ekutshama ka wena ka nandziha kuri vutomi lebyi nga heriki. Hakukhensa Nkosi Yesu ekutshama ka wena ekutshama ka wena ka nandziha kuri vutomi lebyi nga heriki. Ekutshama ka wena ka nandziha kuri vutomi lebyi nga heriki. Ekutshama ka Yesu ka nandziha kuri vutomi lebyi nga heriki. Hakukhensa Nkosi Yesu ekuhlayisiwa hi wena ekutshama ka wena ka nandziha. Na mi pfuxela hi vito ra hosi ya hina Yesu Kreste. Ni ku halala vamhakhi eka nkarhi wa sweswi, hi vamhakhi eka n'hweti leyi tlangelaka vamhakhi, a hi tsundzukeni ku va hina hikuva hi va faithful to ourselves. Loko hi va faithful to ourselves hi ta va hi karhi hi endla introspection ya ku va hi ti kamba swa ku mpelampela leswi swi humelelaka a ni le ku contribute-eni eka van'wani vamhakhi, kumbe me n'wini a ni le ku contribute-eni eka me n'wini xana. A hi veneni, a hi tsundzukeni ku ti tsakisa before hi lava munhu un'wanyani a hi tsakisa. A hi ti rhandzeni before hi lava munhu un'wanyani a hi rhandza. Hi tlhela hi ri vamanana, a hi loko hi karhi hi ti rhandza hi ta swi kota ku va hi sapota vamhakhi van'wanyani lava va nge le ku fambeni eka swiyimo leswo chavisa, kumbe lava mentally eka nkarhi wa sweswi va vuriwaka swa ku va hlukumeziwini, va mentally wounded. As vamhakhi a hi tlheleni
hi siya mbewu leyinene eka vana va hina va xisati na vana va hina va majaha. Vana va hina va majaha a va dyondzile, a hi va dyondziseni hi leswinene, hi va dyondzisa ku va va rhandza vavasati va vona. Loko va va rhandza va nge pfuki va va hlukumezile. Na vana va hina va vanhwanyani a hi va dyondziseni ku ri loko munhu a endla swilo leswa so kumbe a endla swa so swi ta ku tekela ntsako evuton'wini bya wena. As vamhakhi a hi yimeni hi yimela ntiyiso, a hi yimeni hi yimela leswi nga ntiyiso evuton'wini bya hina na leswi nga ta ka swi nga hi tekeli ku tsaka. Hi ku loko hi nga yimi hi ta hlukumezeka ku ze ku fika siku ra makumu ra hina. A hi yimeni hi vula swoho loko swilo swi nga ha fambi kahle hi ku enough is enough, na mehe se ni lava ku tsaka, na mehe ni lava ku va happy eka vutomi lebyiwa. Hi ti rhandza. A hi yimeni hi tlhela hi own swidlodlo swa hina swa vusati. Hi yo mhaka hi xilungu va ku let's own our throne. Xidlodlo xa hina xa vumhakhi, xidlodlo xa hina xa vumanana a hi xi own-eni hi ta kota ku va na le ka van'wanyani hi kota ku va hi va sapota. A hi yimeni vamhakhi hi tlhela hi va na xivindzi, hi tlhela hi nga chavisiwi hi leswi swi talaka ku vulavuriwa ku vavasati va khoma mesa hi laha u tsemaka hi kona. Na hehe a hi wu khomiseni sweswo hi karhi hi nga lavi ku tsema vanhu, kambe hi lava ku va swiyimo swi tshamiseka. Halala vamhakhi va kota ku yimela timhaka ta vona. Let's stand up and be bold in our life. Thank you. Ndzi khensa nkarhi lowu ndzi nga nyikiwa wona wo khensa. Ndzi khensa Xikwembu lexi nga endla kumbe ku humelerisa xikongomelo lexi nga pulaniwa. Ndzi khensa komiti ya strategic ni vurhangeri bya yona leyi nga endla swaku ku va na dyondzo ya vamanana. Ndzi khensa na nhlokomhaka leyi va yi hlawuleke, va swi voni leswaku vamanana va xaniseka. Nakambe ndza ha khensa na vamanana, manana Chauke na manana lava nga hi pfulela xikhongelo hi xikhongelo, manana Mtombeni na yena va endle swa ku ntirho wu famba kahle hikuva va hi khurhelele ndlela. Nakambe a hi rivali Jeffro M.R. Baloyi ha n'wi khensa eka ku hi amukela, hi titwa hi tshunxekile. Nakambe hi khensa no boxeriwa xikongomelo xa siku. I ntiyiso enough is enough. A hi humeni endzeni ka ntshikelelo. Marito lawa ma endle leswaku hi va na ku navela ku yingisela dyondzo ya siku. Ha khensa. Manana D Mulambo ha ku khensa ku va mi tivise xipikara xa hina hi vuento. Hi khensa nakambe Rev G Ndlovu K Ndlovu. Hi khensa dyondzo ya ti-15 na ya ti-22. Hi khensa ku tikarhata ka n'wina. U hi pfule mahlo hi ta kota ku pfuna na vamakwerhu. Kusukela ka sweswi hi ta swi tiva leswaku hi ya kwini loko hi hlangana na swona. Nakambe hi khensa
sesi hamini Mnisi hi khensa ti-remarks leti u hi nyikeke tona na lava va nga hi pfalela Ana Mnisi na sesi Rhulani na voho ha va khensa hi khensa loko va kote ku hi pfalela ntirho wa hina hi ndlela ya xiyimo xa le henhla hi ri inkomu. A hi khongeleni. Xikwembu xa matimba hinkwawo, Tata wa Hosi na Yesu Kreste, mutumbuluxi wa tilo ni misava, hosi ya hina, hi lava ku ya ku khensa. Hi khensa ku va n'wina matimba mi hi kunguhatirile siku leri, mi hi kunguhatirile na program na swivulavuri hinkwaswo. N'wina matimba eka hinkwaswo leswi mi nga swi vulavula, ha khongela hi kombela Moya wo kwetsima leswaku hi minkarhi hinkwayo loko hi karhi ha hanya, hinkwaswo leswi dyondzisiweke swona swi ya pfuka, swi hi pfuna ku yisa ntirho lowu hosi mi hi tumbuluxeleke wona emisaveni. Xikwembu ha ti nyiketa eka n'wina leswaku hakunene hi va bold, hi yimela tilo, hi yimela ntiyiso, hi yimela vusati bya hina lebyi hosi nga hi hlawulekisa hi swona eka vanhu, swivumbiwa swa vanhu leswi nga kona emisaveni. N'wina matimba hi byala timbewu ku hambanahambana ka tona. Xikwembu xa matimba hi karhi hi khongela ku Moya wo kwetsima a wu hi pfuni ku ya wu ya cheleta, ku ya kurisa n'wina matimba hi timbewu leti hinkwato hosi u nga hi nyika tona ku ya ti byala ku ti kula ti ya pfuna misava hinkwayo, ti kula ti ya ti hanyisa vanhu, ti kula hosi ti ya endla ku rhandza ka wena. Xikwembu ha khongela a ku na un'wana loyi nga hi pfunaka, a ku na un'wana loyi nga tshemba yena, hi ti nyikela ka wena Xikwembu xa matimba hinkwawo, hi ku rhandza ka wena ku endleki. Ha hina ha pfumela ku va switirhisiwa hi tirhisi ku ya mahlweni. Xikwembu loko hi ta hundza eka n'hweti leyi, leswi hinkwaswo u nga swi byala eka hina, na hina hi mahlweni ku ya swi byala. Xikwembu xa matimba pfuna manana loyi un'wana a hanyaka emisaveni leyi, hi minkarhi hinkwayo hi va na connection na wena, hi ya ku twa loko u vulavula, hi ya vona na mintirho ya wena leyo saseka, hi ku dzunisa hi ku yimela hi ntiyiso hi minkarhi hinkwayo. Xikwembu ha fikile emakumu, hi ri hi pfuneri hinkwerhu, lomu nga ta va famba hi ya tirha kona emindyangwini ya hina hi pfuni. Ha ku khongela n'wina wa nga hi tshembele tintswalo evitini ra matimba ra Yesu Kreste, amen.